Mad about endurance racing, which is taking place for the 6th time on the starting line of the North Face Ultra Trail du Mont-Blanc. No use searching for better or for words for some. It's the race with all the superlatives to take in 166 kilometres and 9,400 metres of ascent. Equivalent to twice climbing Everest and with the most beautiful panorama, Her Majesty Mont Blanc, who you must go round in less than 46 hours. This appears impossible, or at least out of the ordinary, and however, here we are, 2,300 runners, assembled in front of this starting line. 2,300 lucky ones, since around 5,000 candidates have been refused through lack of space. Catherine Paletti, race director, has just given us a smacking kiss on the line. It's our ritual year after year. And the banner falls. At last the door opens, towards paradise, or towards hell for some. Since the month of January, each one has been thinking about it every day, but up until now, nobody knows what awaits them. Catherine has just said, all the means of finishing are now in you. Because you've desired this moment, because you've involved your family, your friends, because you are here to reach Chamonix by the longest route, and not for anything else. There are only a few to compete for the podium, and we, the others, all the others, we've only got one adversary, the race or us. There are only two options. Victory is completing the race. Defeat is to pull out on the way. Leaving Chamonix, our feet leave the tarmac behind, onto the first pebbles, the first earth. Adieu, the road. Hello, the trail. The pace is supple, the pack compact. Difficult to say which of us are going to finish and receive the very title finisher in the Ultra Trail, and who is going to stop along the way, or at a refreshment post, and no longer continue. Even if nothing seems to be able to stop us now, half of us are going to retire from the race in the next 46 hours. Chapeau! Bravo! Allez, à tout à l'heure, Contamines! The spectators, those who are not with us on the route, are asking themselves, why? But what is it that makes these people run? Coming from all countries, from every social class, of all ages. Poor spectators, impossible for them to grasp the euphoria of the start. This euphoria which gives us the certainty. We are here to finish, to go on to the very end. These first 20 kilometres from Chamonix to Saint-Gervais have been run as if in a dream. Complete new strength, encouragements right from along the course, a fine sunset. One feels invincible before tackling the night. One might almost hesitate to stop for refreshments, but they're being offered in such good spirit. Eri pieno comunque. La maglia dentro? Sì. And it's night. The others have disappeared. We well know that the race gets going with the night in the mountains, but this does not prevent a moment of doubt. It's even a little cold, and your heart, which you had forgotten over a distance of 30 kilometres, here it is starting to resound. Isn't it beating a little quickly? Aren't I burning myself out? No, it's the accent which is increasing. It's normal, stay calm, keep your peace, and only think of the next stage, la balme et le bonhomme passe. Ah,
people with lamps, we haven't been forgotten. We run, they don't move. However, there is something very strong between us, as if they were wanting to share in our efforts. They must take us for a sect of maniacs, busily celebrating some strange ritual. C'est son fils. C'est bien couché. C'est ce que le gars disait tout à l'heure. Ah, vous êtes passé là-bas? Alors, Il y a un monsieur qui disait ça, qu'ils ont passé le col du à bonhomme. l'arrivée là-bas? Ah, d'accord. Ouais, on va pas tarder alors à voir les premiers à l'opium descendre la montagne. Il y a quelqu'un qui regarde, il paraît en face pour prévenir. Si on est les premières missions. Ouais, puis on les voit d'ici après. Oh non, on les attend toujours pour minuit moins le quart en général, j'ai l'habitude. Je suis au feu, moi, à côté des responsables du feu. Alors c'est une petite nuit magique, on voit les lumières qui descendent de la montagne et tout, c'est magnifique. On passe une nuit merveilleuse ici. Ouais, ouais. Kilometre 50, Les Chapilleaux village. They've been waiting for us, and they are going to stay there the night. We really want to say thanks to them. Without this light, without this warmth, we are sure the night would be endless. They're greeting us like heroes, but when Dawa Sherpa arrives, he's the only one that matters. He's the crowd's favourite. If his legs are made of steel, his heart is made of gold. And what if one fed oneself with a little soup to make the festivities last and give a little colour to the night? Courmayeur maintenant. Ouais, Courmayeur. Si elle n'est pas là, j'arrête tout de suite. Alors, comme ça, le moyen pour moi d'y arriver, c'est de le dire à le plus de monde possible que je le fais. Comme ça, après, ça me met la pression pour finir. Sinon, le finir, c'est trop d'entraînement pour rien. Sinon, c'est un an de sacrifice, de privation, d'entraînement à la con. Il faut finir. Ah, il n'y en a pas. Zéro. Zéro plaisir. Ah, non, j'ai mal tout le temps. Je te dis un truc, c'est excellent. Les gens, ils sont géniaux. Et lui, il est où le gars de Perpignan? Il est là, le mec de Perpignan. Et franchement, c'est du bonheur. Pourquoi? Parce que tu as de l'ambiance partout. Tu arrives, tu es mort, ça va, tu repars, tu es frais comme un gardon. Après, tu exploses, mais c'est pas grave. Bon. Hervé, dis bonjour. Ouais, ciao. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. The fireflies are back. We've all got a friend in front and a friend behind. We and all our friends are in the same boat. And even if we no longer are speaking for a while, we get the impression of being linked to one another by an invisible rope. Whether one calls it friendship or fraternity, it doesn't matter. We are here, we are progressing, probably alone, but certainly united. Although Marco Olmo's an unforgettable ghost among others, winner in 2006 and 2007, he will not be registering his name a third successive time on the line of winners. Injured, he will finish by retiring 15 kilometres from the finish. With nothing left in the legs, it's in your head that you must go and seek out a little switch which enables you to go off again. Quelques mots d'amour. 3 hours from morning, in the middle of nowhere, voices, a light. Even a handful of volunteers who are there to tell us that we have not been forgotten, to make sure everything is going well, to record our passing through and to tell those back in Chamonix that you are still in the race.
there, there's light, the real one, the sun, at last. It's at Le Seigneur Pass that you leave the night behind you. You have endured 1,000 meters of ascent since Les Chapieux. You have just passed 1/3 of the race, and now the door is opening. On a new day, you rediscover your courage a little. It's going to be fine. Si c'est l'altitude, ça ira mieux en bas. Le soleil arrive, tout ira bien. During the night, you forget to what point the place is magnificent. And this morning, it's for our eyes only. Il reste combien de temps? 1 minute. Standing in the grass, the judge of peace awaits us. At each post, there is a time barrier which you must not go beyond. The maximum time authorised for doing the 166 kilometre of the Tour du Mont-Blanc is 46 hours. If we are not inside this limit, we must stop. These two pass through just before the gong. That one is outside the time. The time zone has fallen, and even if you did not feel it coming for some time, it's bad, as you won't be with the elite of finishers. L'année prochaine, je serai plus près. Faut espérer. Mais ouais, faut se rendre compte du truc en fait. Faut le faire une fois. C'était sympa quand même. Is empty. Your eyes are dull. Once we were hungry. Now we are full. While you are savouring the landscapes of Lake Combol and the Mont Favre Ridge, the race leader is already arriving in Champé. Taking advantage of the night, they have gone in single file and have got 50 kilometres ahead of us. Dower Sherpa is coming through in second place, still a stride apart from those who have 120 kilometres on the counter. My angel, now you are real, so like a stranger. Olé, olé, olé. Olé, olé. While the first are 2.5 hours from the finish, we are not even halfway through the race, still 10 to 20 hours more for us. The descent of the Chercouy Pass will take us towards Courmayeur, and there'll be atmosphere over there. But it's not bad either at Maison Vieille. So you stop a little, you take some souvenir snapshots, you down a drink with mates, you eat a little something, you talk about our race, you phone the family. But as for dancing, that'll be for another time, as your legs are already a little heavy.
Courmayeur is almost halfway through the race, the return to civilization, the moment to sweep away the doubts and questions which have been on our mind during the night. We'll stop a little, regain some strength, and then make a second start. Alors comment c'était? Super. Cette première partie? C'était l'échauffement, hein. C'est maintenant que ça commence la course. Mais bon, il va faire très très chaud. Je crois que ça va faire des dégâts parce qu'il y aura des coups de chaleur, il y aura des déshydratations. C'est pas facile parce que quand il fait très chaud, les conditions physiologiques sont beaucoup plus difficiles. Et là, on est à mi-course et on sent comment? Ah, pour l'instant, ça va bien. Heureusement. Si ça ne va pas à mi-course, alors c'est inquiétant. Non, là, ça va très bien. Allez, à plus tard. If it's no good halfway in the race, it's worrying. And indeed, some are worrying, are asking themselves whether to start off again or not. You avoid answering the question immediately. Let's get our breath back, change our ideas, sleep for an hour or two, and afterwards we'll see. Among the 1,300 volunteers positioned around the race, there's a medical battalion of 230 people encountering a somewhat busy weekend. Depuis Chapion, on en rêve. C'est notre ultime objectif. Sans massage, on repart pas. C'est un rêve ou un fantasme? Faire 160 bandes sans une ampoule, ça serait quand même... je sais pas s'il y en a bien qui n'ont rien du tout, m'étonnerait. Celui qui fait carrément la course sans vraiment une ampoule, j'ai du mal à y croire. On the menu, chef's pasta. The moment to fill up with slow sugars. Ça commence, c'est pas... Excellente. Excellente. Moi, je vais certainement m'arrêter ici, donc c'est plus pareil. Hein. Ça remet en état. Hein. Comment? Ça remet en état. Ouais, ça remet en état, mais bon, elles sont un peu amères quand même. And we're off again. We've left quite a few mates behind, quite a few undecided, who, once they sat down, did not find the physical or mental forces left in them to head off again. As for us, we've got to get to Berton. We've got to make it up. It's 800 meters of ascent and 5 kilometers of climbing. You shattered my dreams, all of our plans, dear, forgotten it seems. Yes, it had to happen. I'm not surprised, but Sylvie est fatiguée. Allez Sylvie, ça y est Sylvie, on y est. On se repose et puis après... C'est bon Sylvie, hop, allez à poser. boire. Ah ouais, faut y aller. Hein. On peut y aller. Allez, merci. Il y a tout ce qu'il faut là. Il va faire chaud, hein? Oh punaise. Tiens, Maxi, quelle heure il est là? Ouais. On arrival in Berton, you look down on the Val d'Aosta, but beyond the magnificent view, you can imagine this second half of the course, to do a second time what you've just done, and even go higher, climb the 2,500 meters of the Grand Col Ferré. All those fine energies that you recovered at Courmayeur already seem to have flown away. Still 80 kilometers to run another night into the wonder of the mountains. Buongiorno.
J'ai plus rien. Ça veut dire que je monte à 2 à l'heure là. Je suis vraiment fatigué. Je suis épuisé là. J'ai sommeil. Je sais pas. En fait, j'ai eu un moment dans la nuit où j'ai eu très sommeil. J'ai dû m'arrêter dormir un bon quart d'heure. Donc j'ai perdu pas mal de place. Et je pense que j'ai fait l'erreur de stationner derrière toi. J'ai fait l'erreur de vachement accélérer pour récupérer les places. Je suis revenu 10e. Mais l'effort que j'ai fait pour revenir, l'enfer quoi. Bon, enfin ça comment là? Bon là je vais arrêter. Je suis épuisé, ça sert à rien, je vais arriver défoncé. Je fais 4e l'année dernière. Voilà quoi, je suis venu pour faire une place, je suis pas venu pour mener le parcours, je peux le faire à l'entraînement pour promener. Là c'est galère. Allez, bravo, Joy, bravo. C'est bon. C'est bien. Déjà à 6h30, Kilian qui est déjà passé. Et après on avait Dawa Sherpa qui est passé une demi-heure après. Premier à 1 heure d'avance par rapport à l'année dernière au moins. We, the anonymous ones, are not chasing after a podium. We just want to finish, so we are holding on. Finally, we get to this Grand Col Ferré, the summit of the course with its 2,537 meters. Elizabeth Hoka is perpetuating a long love story between the English and Mont-Blanc. Best woman in the race, from the start to the finish, never worrying throughout. Quite a few men would willingly borrow her legs. Il commence à faire chaud. On est près de la psychologiquement l'assistance. Je pense qu'il reste encore 3 montées comme ça. Jusqu'à Champé, moins. Non, jusqu'à Champé, c'en est horrible, mais jusqu'à l'arrivée. Ça va, tout s'est bien passé pour vous? Globalement, oui, ouais, ça va. Sur des hauts, des bas, mais sur des courses comme ça, il faut l'accepter, quoi. Sur des distances pareilles. Quand vous pouvez penser quand vous courez comme ça? Bah, des fois rien, des fois au parcours, des fois sa famille. Et puis surtout arriver. Bon, alors là, on va faire quoi? Il y a une personne qui se sent pas bien, qui a annoncé, donc c'est un coureur qui a annoncé qu'elle n'était pas bien. Donc on va aller voir sur place ce qui lui arrive. Abandonne? Allez. Ouais. Ok. T'es allé trop fort? Je suis allé au-delà, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ultra. Essayez, on va passer. On appelle Jean-Bernard qui vient avec. Qui viennent? J'ai appelé. C'est un ordre. Ouais. Bon. Ça va? On vous aide, hein? Oui, allô. Vous dites, hein, si vous voulez vous arrêter. One often talks about the mind as the key to physical success. But the mind can also take us beyond our strengths, and it's the body which gives up on us. Some are heading off, while others are already drawing close to Chamonix. In the lead, a very young Spaniard. Ça va, bon rythme?
Bon, pour l'instant, oui, mais il reste encore 50 km, hein. Alors ça va être long. Et comment ça se fait? T'as plus d'une heure d'avance là? T'as plus d'une heure d'avance, non? Non, presque, mais pas encore. On va voir si on peut gérer, si... Mais quand même, ceux qui sont derrière sont forts et ils ont l'expérience sur les longues, alors on va voir. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Et alors, pas trop d'expérience. Some mutter that the ultra trail is a race for the old, for the hard wearing, for the diesel engines, useless to try if you're younger than 30. And even then, the winner of the last 2 editions was approaching his 60s. And then there you are, Kilian Jornet, a kid of 20 years who takes the controls. 20 years old, the minimum age to be accepted in this race. Ça va, le moral, tout bien? Tout va bien, tout baigne. Et là, il faut que je finisse. Parce que faut que je finisse ce que j'ai commencé en à fond. Là, il faut que je termine. C'est des copains là derrière? Non, pas du tout. Ah, ils ont mis la radio. Non, non, on est là maintenant. On a une petite marmotte. Ah ouais, super. C'est cool, hein? Ah, super, voilà. Comme ça, elle chante. Ça nous empêche de dormir. C'est pas mal. Elle chante que ça, par contre. Elle chante que ça. Et nous, on reprend Étoile ou des neiges. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Bravo, pour que ça dure. félicitations. Merci. Merci. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. T'en as des fans? Mais c'est marrant, tout le monde me connaît, je pensais pas. À quoi on pense quand on court comme ça? On évite de penser. Sinon, on arrête. Non, mais on pense à tous les sacrifices qu'on a fait pour arriver à boucler le tour. On pense à notre famille, on pense aux gens qui organisaient, on pense à tout le monde, quoi. Il y a les encouragements des gens, il y a... Puis on pense que c'est drôlement beau quand même la région. Putain, je suis une star. Je suis obligé de courir, pourtant j'ai mal. Feet. In the front line of the ultra trail, no shoe, no sock protects them very efficiently from such a trail. When about 50 chiropodists are caring for them all along the course. Feet, if they hurt us when we are running, it's often worse when one is caring for them. And Kilian Jornet, the youngest in the race, is flying towards a victory which he cannot miss. This is what disapproves all the theories about endurance. How can a hopeful, having only just left the juniors, teach a thing or two to all the old veterans in mountain racing? Return to Chamonix, having crossed 10 stations in France, in Italy and in Switzerland, having passed 10 passes at over 2,000 metres, and above all, having led the race for 18 hours in a row. It's in tens of thousands that the spectators have crowded towards Chamonix to celebrate with the finishers, with all the winners. 20 hours, 56 minutes and 59 seconds, the first runner in history to go below the 21 hours on the 166-kilometre course. Douwe Sherpa reaches the finish 1 hour behind Kilian. Douwe was the first to register his name on the list of race winners in 2003. A good half an hour behind Douwe,
Julien Corrier completes the podium. He's the best Frenchman. And the 100-kilometre ladies world champion, Elizabeth Hoka, first woman in a little over 25 hours. Mont-Blanc, happy to have been admired, takes the first rays of sun, and soon the second night falls for the ultra trail. Flying me back to Memphis. Gotta find my Daisy Jane. Well, the summer's gone and I hope she's feeling the same. While the first 25 got back to Chamonix before sunset, we are still more than 1,000 tapping our soles onto harder and harder, more and more jagged stone. You pass through villages whose name you no longer remember. You wander about like zombies in tents which smell of sweat and ointment. Will this night really end? She does, like the stars above me, I know because the sky is bright and everything's alright. Bon, je crois qu'on passe par tous les états d'âme, quoi. Il y a des moments d'euphorie qu'il vaut mieux éviter d'ailleurs parce qu'on va trop vite et on le paye après. Il y a des moments où on a clairement envie d'abandonner. Enfin moi parfois ça me traverse l'esprit. Et puis des moments de totale absence où on pousse sur les bâtons, on pousse sur les jambes et on n'a rien dans la tête, quoi. On essaye de monter et puis quand on est en haut on est content. Enfin on est content. Ça va mieux, quoi. Avec le fan club? Ouais, ben, c'est le bon côté de la course, hein, d'avoir la famille qui suit sur les bases vie, pouvoir discuter un petit peu, raconter la course, et puis se regonfler surtout parce qu'il y a des moments de totale solitude. And the day finishes by dawning on the aiguille of Chamonix. We can now give a final distance to our goal, and the end is down there, at the foot of the aiguille. Buenos días. Maria, how was the night? Very good. Very good? ¿En Spanish? Spanish. Sí. Me queda poco. I really did pass in front of the church, but the doors stayed closed. No saint, no miracle. If I could, I'd finish on my hands. And then I am so sleepy. Now it's finished for this year anyway. And we'll wait for next year. Do better. Montée, une petite bosse et puis la descente sur Chamonix. L'année dernière, j'aurais bien aimé le faire et puis tu peux pas le faire parce que tu as une entorse à la cheville et tu te dis voilà, maintenant tu y es donc tu pleures pas, tu avances et puis tu bois un coup, tu bois deux coups, tu t'arrêtes au torrent. Cette nuit, ouais, c'était un peu bizarre. On avait l'impression qu'on était en train de s'endormir tout en marchant. C'était assez bizarre. C'est la première fois, c'est pour ça que je vais au bout, pour pas jamais revenir par ici.
Non, parce que quand on rate, on se sent obligé de revenir pour le refaire. Donc il faut aller au bout. Ouais. C'est long, c'est dur. C'est long et c'est dur. C'est pas seulement long, c'est dur aussi. Surtout la fin, c'est vraiment long et dur. On a chatouillé la queue du diable cette nuit. Il a pas aimé. Raconte-moi la queue du diable, comment elle est. Très chaude. Un vrai rêve. Je reviendrai. Toi aussi? Moi j'ai fait un beau voyage. J'ai fait un beau voyage. La tête dans la montagne. C'est génial, vraiment génial. C'est top. But who has upset these rocks here, at the worst moment in the race? Even in agony, one keeps on running for some applause. Super. Attaque. Bravo, bravo. Bravo, 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 Grazie. bravo. On a dit bravo. C'est très très frais, moi je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. C'est génial. Merci Catherine. Ouais. Vous reviendrez? Oui, mais je sais peut-être pas l'année prochaine quand même. Hein. On va attendre un petit peu. S'il vous plaît, l'hôpital le plus proche. Pourquoi faire l'hôpital? Ah, mais en fait, c'est pour. Faites ça juste pour l'infirmière. Voilà, pour ça. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, peut-être pas que ça. Ah, ouais. Il hésite pas pour la descente. This time we've finished, and to finish the Ultra Trail is really a victory. Not because they've told us about rankings, but because we have scored this victory ourselves. Nobody can contest this. And 24 hours after the passing of the first, the door closes on the last. But attention, not any last, but the last of the finishers, who will have their name listed in the records of the Ultra Trail.
avec 3-4 entraînements dans la semaine, c'est possible de le faire. Mais bon, imaginez. Je vais La fatigue. Ouais, énormément. Ouais, c'est le sommeil. Hein. Le sommeil, c'est impressionnant. Ouais. Le sommeil, ça coupe tout. C'est vraiment, le corps, il se met sur off et il veut plus rien savoir. Il y a plus, on sent vraiment que le cœur, il sature, les jambes, elles font plus rien. C'est apocalyptique le truc. Enfin voilà quoi, c'est